Welcome to Empowering Women in Cocoa, Progress and Next Steps. Women's empowerment is a key focus area for the World Cocoa Foundation, and it is a crucial element of a holistic approach to a sustainable cocoa sector that ensures human rights and equitable and just human development. However, we've yet to learn the full story of how women participate in and are important to the cocoa supply chain as cocoa farm owners, as laborers on cocoa farmland, and also as members of cocoa growing communities. Despite the many interventions focused on gender justice in cocoa, women continue to face significant barriers to equality and empowerment. For example, even if a woman owns cocoa farmland, she may have challenges accessing her own cocoa income. Low literacy rates and numeracy rates among women in rural areas make it really hard for women to keep written records of their cocoa harvests and earnings. And even with the best intentions to include them, programs and projects that provided assistance and training to cocoa farmers may end up leaving women out for a host of social, cultural, and economic reasons. These are just some of the reasons why it is urgent to identify innovative metrics on women's empowerment and implement new interventions that can contribute to inclusive and transformative gender equity processes. So I am Dr. Christy Leslie. I've been your host for the World Cocoa Foundation Partnership Meeting, and I will be moderating this panel on women's empowerment in cocoa. And I myself have researched on gender dynamics and women's empowerment in cocoa farming communities, mainly here in West Africa where I live. And I am joined today by our distinguished panelists. I will introduce them briefly now, and then we will hear from them more on this really important topic of women's empowerment. So we have with us today Inga Jacobs, Senior Manager, Human Rights and Income, Mars Wrigley. We have a video from Mazda Masood, who has recorded the video for us from Indonesia, where she runs an agribusiness. We have Rachel Chema, Senior Gender Equity Specialist at Sokodevi in Cote d'Ivoire. And we have Afue Anne Pelagi Yao, who is a member of Sokopem Cooperative in Southwestern Cote d'Ivoire. Really looking forward to hearing from and learning from all of our panelists today on this important topic of women's empowerment in cocoa farming. So Inga, I give the floor to you. Thanks, Christy, for the introduction and for giving me the opportunity to inspire others by sharing about our work on gender equality. Just a personal note, advancing gender equality and human rights in general is part of who I am and what I do at Mars Wrigley. And I'm also a mom of 3 teenage boys. And for me, this topic of gender equality is really, really critical because I want them to become gender equality champions and be role models for their peers. So I live this topic every day. Let me tell you a bit about what our resilience journey is all about, and I'll share my screen because I have a few slides with not too much text, but let's just give me a second here if I can do this. Share. There you go. Can you see this? Christy, can you say if you see this? Yes, I can see it. And you're all set. Okay, perfect. So Mars is a global business of people and brands with a clear purpose. And I'll do a small introduction first. We believe that the world we want tomorrow starts with how we do business today. And be it in the workplace or in the marketplace or on the farm, women play a crucial role in our business. And I think it's now well known that unlocking opportunities for women is not only the right thing to do, it also makes business sense. And so to better understand what needs to change to unlock these opportunities, a first important step is to listen. And this is why just recently Mars conducted a global campaign called Here to Be Heard, where we asked women across the globe one question, what needs to change so that more women can reach their full potential? And in more than 3 months, we got more than 10,000 women from across 88 countries who responded with
very powerful calls to systemic change that they want to see from their employers, governments, communities, and the men in their lives to break those barriers. I'm not going to go into this report now. You can find it online on our website, but because I want to focus on cocoa today. And here too, we decided that the first thing that we wanted to do was to listen. We were certainly not the first ones to look into gender issues into the cocoa supply chain, but we felt that the existing assessments weren't pointing to the root causes of some of these issues. And we're asking, are we asking ourselves the right questions? And to get some answers, we partnered with the KIT, Royal Tropical Institute in the Netherlands, with Anna Laven, who some of you might know, and Pabla van Hek, who's a consultant. And we decided to use a different approach. So we used a human-centered design approach, which is an iterative, very iterative approach, but where you go bottom up. It's a process through which we listen to women and men in cocoa origins in Ghana, Cote d'Ivoire, and Indonesia from different backgrounds, ages, and in different roles in their communities. And this helped us get to some of the root causes of the inequalities and disempowerment that women face in those communities. And our intention with this work was to get a thorough understanding of the gender dynamics in the cocoa supply chain. And we've published the first report, which is called the Empathy Report, on our website as well. We're going to publish another part of that research, but it has brought us really a wealth of qualitative data and insights and human stories that are difficult to summarize because the first report was 150 pages. But I'll just highlight a few key takeaways and findings in these 10 minutes that I have with you. So the first one shouldn't be a big surprise. You know, the cocoa supply chain is very male dominated. When you look at the farm level, farmer organization, cooperative level, extension service agents, supplier field staff, government offices, but all the way in the supply chain to the high level multi-stakeholder cocoa meetings, you'll agree that we see more men on the pictures than we see women. Linked to this first point, gender inequalities are very deeply rooted in social norms and institutions. And supporting women's empowerment, we feel, is not enough to remove the existing inequalities. So a transformational approach that pursues gender equality and addresses the root causes of those inequalities, including gender norms, is needed for lasting change. In rural communities where, as you very well know, Christy, where cocoa is a predominant crop, cocoa's first mile is a very important economic structure and is totally embedded socially in the community. So the fact that it's male-dominated and mostly patriarchal, currently, many of the cocoa operations and interventions tend to reinforce those existing gender inequalities and confirm gender stereotypes. But because it's also a very influential local institution that is intertwined with the social fabric, you know, it's uniquely, this first mile is uniquely positioned to challenge the norms and structures in the cocoa communities. One last insight I want to share on this slide is that female youth are a critical group when we pursue gender equality, and they're at a very determining crossroads in their lives during adolescence and adulthood. So addressing their unique needs provides key entry points for the creation of a sustainable cocoa supply chain for the next generation. So if opportunities and choices for female youth increase, this will positively impact their later lives and well-being of their families. So what can we do now that we know what we know, right? And I know now it's time to stop listening and researching. It's time to start acting. Given the above, we might be wondering, okay, what's our role responsibility? Can we even aspire to change the norms or to invest in young girls and women? But the fact is that through suppliers, NGO partners, our own field teams, we're all impacting the lives of women and men in cocoa growing communities. And so we want that impact to be a positive one, and we don't want to be reinforcing unequal gender norms, which will hold back young girls and women or reinforce gender stereotypes. And I wanted to share in her memoir, Samantha Power, who's now the head of USAID, she wrote that the question she heard very often was, but what can one person do, you know, when the problem is so big? And her answer was really, you have to shrink the change. And it means even if you can come up with a big solution, there may well be something, however small it is and modest, that you can do. And throughout history, the big solutions usually come through incremental change. So it's that idea of incremental change and making steps forward, no matter how big or small, that should inspire us all to take action that will lead to meaningful change. And so on our side, what we aim to do, we aim to
by talking about it, inspire others, and lead by example. And we're looking at our own house first and putting that in order first. So we've started taking a number of steps, and we realized this is a journey, right? So when we look at our cocoa team, our leadership team 4 years ago, and the team we have today, we've seen a big shift. Our global VP for cocoa, whom you've heard in the opening, the speaking session of this conference, is a woman. Most of our leadership team are women too. Even in our cocoa sustainability team, we were actually primarily a women team. We're now diversifying that and bringing more men into the team. But we found that this research really opened our eyes, and we had to recognize that sometimes ourselves we're being a little biased. And so that resilience journey has really challenged some of our thinking. And that's why we decided also internally, we need a clear vision and ambition regarding gender equality in our cocoa supply chain. What does that mean? We need to drive that critical consciousness at all levels. We're also looking at our existing programs under Cocoa for Generations and looking at them with the gender lens. So we're asking questions and wondering, what does it mean to put the farmer at the center? How do we define a farmer? Do we only look at the male farmer? Do we look at the household? How do we target farmers when we provide farm development support? In terms of child protection, how do we look at child labor? Do we look at it from a global perspective, or do we also pay specific attention to the needs and the challenges of girls? So there's that lens we're applying to our current program. On top of that, we're also strategizing how we can engage our suppliers on the journey towards more gender equality in the cocoa supply chain. How are their team fields made up? How is the field team or field staff showing up in the communities? Are we recruiting more women into our workforce? Who do we target when we enter the community? Because we believe that new behaviors have to be visible and the community to inspire communities and change norms. So we're working with our implementing partners as well to see how we can tap into their expertise more and better. So for example, what are some of the key interventions that we should be looking into for future programs, or how are some of the programs that we are currently already implementing, like our Village Savings and Loans program, how is that building skills and leadership in the communities that we could tap into? And how can we create role models for young girls and get more women in decision making and leadership positions? And as a final example of what we're doing is we want to speak up and engage others on this topic and influence where we can. So we will do what we can to rally partners around this topic. As a final thought that I wanted to share with you all is this is a journey and we don't have all the answers. But I'm encouraged by the fact that we're not alone, and there's enough drive and passion out there to do something and turn this situation around. I'm quite action-oriented and impatient, but I'm also an optimist. So I understand that the change that we are pushing will take time, but I've seen a high level of energy, entrepreneurship, leadership, and courage of women in cocoa growing villages, as well as among our partners and within Mars. And I think we owe it to all of them to keep pushing for change in whatever our own sphere of influence is. And I believe the butterfly effect will do the rest. And I'm glad we're going to hear directly from Masna and Pelagie and Rachel on this panel. So I thank you, Christy. Inga, thank you so much. So much of what you say about the resilience journey really resonates with me from my own work and my own research into gender dynamics in cocoa farming here in Ghana. And so really looking forward to continuing the discussion with you after we hear from our other panelists. So thank you so much for that. We have now such a really, really interesting video from Masna Masood, who comes to us from Indonesia, and she will share with us her experiences starting an agribusiness in Indonesia around composting and the challenges that she faced both starting this business as a woman and maintaining the business. So I hope you will enjoy learning from this video as much as I did. Thank you very much. So over to Masna on her video. My name is Masna Masood. I called myself as an agropreneur. I live in Bone-Bone, North Luwu, South Sulawesi, Indonesia. I've been interested in composting for a long time and was lucky to be selected
to join the composting training program conducted by Mars in 2008. After joining the training, I have able to start and consistently developing my composting business, which I named Reorganic, organic fertilizer. At the beginning of my business production, I tested my compost on my farm, while at the same time introducing it to the other farmers in my village. The production continues until today, providing quality compost supplies for farmers, creating employment for the people in my village, and enabling me to train youth to develop the same business. Some of them become my supplier partners and work to produce compost for large volume buyers such as Mars. The journey to becoming an agropreneur, however, is not always an easy road for me. I am grateful that I was an outstanding student in my school and my siblings had pursued higher education, and that becomes my support to be able to continue my education in agriculture, my favorite field. I had to deal with my family who wanted me to pursue a career in the city after having my Bachelor of Agriculture at one of the most prestigious universities instead of returning to the village. It took a lot to convince them that I have a true passion for building the community by sharing my knowledge and experiences with other women and young people in my village, and inspiring them that there is a future in the village on farming that we can rely on and can be proud of. For me, engaging in agriculture is a big decision and requires a lot of confidence. There are many farmers, especially young women, are still trying to convince themselves of their choice to be involved in agriculture, since it also requires acknowledgement and support from family, neighborhood, friends, and the community. I am grateful that together with several farmers in my village, I am able to get assistance and information about agriculture and business. These are very important for improvement and explores for more opportunities to find creativity and comfort that allow me to be consistent in sharing my knowledge and expertise, as well as assisting farmers, youth, and women. The challenge right now is cultural barriers are still a hindrance for women to speak out in public, although historically, if women are brave and educated, they will advance to become leaders in their community. Currently, I regularly accept internship students from SMK, the Plantation Vocational School, and also facilitate village entrepreneurship discussion with the youth groups. In almost every forum, young women are reluctant to speak, and it is the young men who actively speak. Every time women are allowed to speak, they say they are ashamed and they are more confident to express their opinion and ask questions once the activity is over. Women conditions in the village are mostly lack of practices, guidance, and eager for encouragement from a mentor. There should be available sources of information and assistance that are easy to access, along with marketing and digital support. From my point of view, women need policy support that can provide space and opportunities to help them feel motivated to be able to convey their ideas
and can be critical of their surroundings. When we work alone, it will easily get bored and discouraged. So, it's very important to work in a group and have someone to support to maintain their working spirit and make them continue to thrive in the village community. Thank you. So I hope that you really learned from that video from Masna Masood from Indonesia. I personally found it very difficult in a way to hear her speak about the cultural barriers she faced as a woman to starting an agribusiness and then maintaining it. But I was also really encouraged by the fact that she did see solutions. You know, she encouraged women to work together in groups to provide mutual support to one another, and I'm sure those themes will continue through our conversation on this panel as we move through our discussion. I will now turn the floor to Rachel Chema, Senior Gender Equity Specialist at Sokodevi, who is speaking with us today from Côte d'Ivoire. Et Rachel, la parole est à vous. Rachel, vous pouvez commencer, mais there we go. Je partage mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. On peut vous attendre, mais voilà. Vous voyez mon écran? Oui. D'accord. Oui, ça va. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Merci. OK. Merci. Alors, merci beaucoup. Donc, je suis Rachel Chema Adjé, je suis spécialiste senior en égalité des genres à Sokodevi. Et je vais vous parler des succès de Sokodevi dans la conception et dans la mise en œuvre des programmes d'autonomisation des femmes. Alors, notons que Sokodevi a plusieurs interventions pour contribuer à l'autonomisation des femmes, et ce, dans plusieurs domaines. Alors, pour ce qui concerne le domaine de la formation et de la sensibilisation, nous réalisons les formations des producteurs et productrices de cacao sur des thématiques en lien avec l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. Et cela se fait à travers notre programme de formation dénommé Champ École Sokodevi. Alors, nous avons pu former en Côte d'Ivoire 1139 personnes, dont 690 femmes et 449 hommes. Et l'évaluation de nos interventions ont également montré que 70% des femmes bénéficiaires de nos actions participent à la prise de décision concernant la production agricole. Nous avons également un programme de formation sur le leadership féminin et la gestion, et qui est suivi du programme de mentorat intercoopératif. Alors, dans ce programme, donc, nous renforçons les capacités des femmes, nous renforçons leurs connaissances et leurs compétences, et afin qu'elles puissent vraiment participer effectivement dans leur coopérative en tant que productrices, mais également en tant que décideuses. Et au titre de ce programme, donc, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons de plus en plus de femmes qui s'engagent à participer dans les instances de décision de leur coopérative. Et par exemple, de 0%, nous sommes passés à 33% de femmes dans le conseil d'administration de la coopérative Ukonako. En plus de ça, nous renforçons les compétences des femmes en termes de coaching, en termes de suivi personnalisé. Nous renforçons également les compétences des femmes au niveau organisationnel. Et ici, nous aidons les femmes à se constituer en groupement d'intérêt économique, et nous leur apportons des appuis matériels, des appuis financiers pour financer leurs différents micro-projets.
Et ces femmes-là entreprennent, dans le cas des micro-projets, dans le domaine de l'élevage de la volaille, par exemple. Elles font également la production de cultures vivrières et elles font la production du compost. Toujours en termes d'intervention, nous facilitons l'accès des femmes aux services agricoles et justement aux services agricoles. Et à ce niveau, donc, tout l'appui que nous apportons, nous faisons en sorte que cet appui-là bénéficie autant aux femmes qu'aux hommes. Et nous savons qu'en termes de moyens de production, il y a l'accès à la terre qui est problématique pour les femmes. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a des barrières qui font que les femmes n'ont pas vraiment accès à la terre. Des barrières traditionnelles, culturelles, des barrières de perception. Donc, pour faciliter cet accès, nous sensibilisons les hommes afin qu'ils puissent céder une portion de leur terre ou de leur plantation à leurs femmes, de sorte qu'elles puissent initier des activités agricoles ou amorcer leur processus d'autonomisation. Nous sensibilisons également les chefs traditionnels, les propriétaires terriens, afin de faciliter cet accès-là à la terre pour les femmes. Alors, quelles sont nos approches? Sokodevi a des approches innovantes en termes d'analyse comparative entre les genres. Et justement, l'analyse comparative entre les genres que nous faisons nous permet d'identifier les différentes inégalités entre les hommes et les femmes. Et sur la base donc de cette analyse, nous identifions, nous définissons des indicateurs, des actions pour pouvoir apporter une réponse à ces inégalités. Nous avons aussi l'approche des champs écoles Sokodevi, qui est pour nous une approche innovante en ce sens que, en plus de former les femmes et les hommes sur des thématiques en lien avec l'égalité des genres, mais également l'autonomisation de la femme, la participation à ces formations se fait en couple et cela favorise le changement de comportement en faveur de l'autonomisation des femmes. Comme approche, nous avons la masculinité positive et dans cette approche, nous intégrons les hommes dans les activités en faveur de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes, à travers, bien sûr, des groupes de discussion avec les hommes. Et nous avons également nos différents outils de gestion, notamment la plateforme Perform Coop, la plateforme Impact Coop, et nous développons aussi des plans d'action pour favoriser l'autonomisation des femmes dans les coopératives et également dans les communautés. En plus de ça, il faut noter qu'il y a un dispositif institutionnel qui est favorable à l'égalité des genres et à l'autonomisation des femmes à Sokodevi. Dans le cadre donc de ce dispositif, Sokodevi dispose d'une politique en égalité des genres et qui favorise l'autonomisation des femmes. Et Sokodevi dispose également d'une équipe spécialisée en égalité des genres. Et c'est cette équipe qui pilote toutes les interventions sur l'autonomisation des femmes. Alors, comment Sokodevi utilise l'indice d'autonomisation des femmes dans ses approches, dans ses interventions? Il faut dire que les interventions de Sokodevi sont faites conformément à cet indice et prennent en compte tous les aspects, tous les domaines de l'indice d'autonomisation des femmes. Alors, nous réalisons une étude de la ligne de base avant la mise en œuvre de tous les projets. Et cette étude-là nous permet d'identifier les défis, les enjeux à l'égalité des genres, mais également à l'autonomisation des femmes. Et à la suite de cette analyse, nous définissons des indicateurs et des activités de nos différents projets qui sont également définis conformément aux différents domaines de l'indice de l'autonomisation des femmes. Et notons que cet indice est utilisé comme un indicateur de mesure de nos résultats ultimes des différents projets. Alors, donc, l'utilisation de l'indice d'autonomisation des femmes nous permet d'avoir quelques avantages, quelques bénéfices, quelques bonnes pratiques, quelques réussites. En termes de réussite, parlons du renforcement du pouvoir des femmes. En effet, l'indice d'autonomisation des femmes permet de renforcer le pouvoir des femmes
parce que justement, il permet de donner la possibilité aux femmes de participer à la prise de décision. Il renforce le pouvoir économique des femmes. Il renforce également le développement des compétences, des connaissances des femmes. Ensuite, on peut dire aussi que cet indice permet d'améliorer le leadership des femmes, mais également la capacité de prise de parole en public pour les femmes, l'estime de soi pour les femmes, le développement personnel pour les femmes. Et en dernier lieu, il faut noter que l'indice nous permet aussi de mesurer et de renforcer le niveau d'autonomisation des femmes et la capacité d'action et de prise de décision des femmes et leur inclusion dans le secteur agricole. Toutefois, il est bon de noter que quelques difficultés demeurent à l'utilisation de cet indice, notamment la difficulté d'accès aux ressources financières. Nous savons que les femmes en milieu rural sont beaucoup confrontées à cet accès aux ressources financières parce qu'il y a des barrières qui demeurent. Justement, elles n'ont pas la compétence, la capacité qu'il faut, la connaissance qu'il faut pour pouvoir s'approcher même des institutions de finances et octroyer, on va dire, demander des prêts. Donc, il y a vraiment cette difficulté qui demeure. Ensuite, nous avons la persistance des pesanteurs socioculturelles au niveau communautaire, mais également au niveau des coopératives. Donc, la tradition encore, on va dire, pèse encore sur les pratiques. On a encore les rapports de pouvoir qui ne sont pas égalitaires, qui ne sont pas équilibrés entre les hommes et les femmes. Et tout cela, c'est au détriment des femmes. Et il faut ajouter à cela le faible niveau d'alphabétisation des femmes. Les femmes ne sont pas beaucoup alphabétisées et cela représente un frein à leur autonomisation. Alors, comme autre unité de mesure qu'utilise Sokodevi dans ses interventions, c'est justement l'indice de pauvreté multidimensionnelle. Donc, cet indice nous permet de mesurer, de collecter les données sur le niveau de pauvreté des communautés, des populations en début d'intervention, et nous faisons également cela en fin d'intervention. Et les données que nous collectons nous permettent d'identifier ou d'envisager des actions à réaliser pour pouvoir contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations et améliorer leur situation financière. Donc, voici un peu ce que je comptais vous présenter en termes d'intervention de Sokodevi pour favoriser l'autonomisation des femmes. Et là, je reste disponible pour les différentes questions. Merci. Thank you very much. No, merci, Rachel. Okay. What I really appreciated, Rachel, about what you said was that your approach is not only dealing with women as individuals, but with women as they have to interact with institutions, whether that's traditional chiefs or a lending institution. But I really appreciated your emphasis on how women are working within an environment, and the institutional environment also needs to shift to look after women in the specific ways that they need to be incorporated fully into cocoa livelihoods. So again, I look forward to discussing that further with you later in the questions and answers, but thank you very much. We will move now to Afwe and Pelagie Yao from Sokodevi Cooperative in Côte d'Ivoire. Pelagie, est-ce que la traduction d'anglais à français marche ou ne marche pas? OK. Pelagie, est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, j'entends. M'écoutez? Pardon. Je vous entends. OK. Pelagie, je vais poser des questions d'abord en anglais et après en français.
Mhm. Ah, c'est- ok. Pas de problème. Okay, thank you. Sorry, Pelagia, I'm struggling to hear you a little bit, but hopefully it's my connection. So the first thing I would like to know is what has been your experience in terms of disempowerment as a female cocoa grower in the past? So, quelle a été votre expérience en termes de marginalisation des femmes en tant que productrice de cacao? Merci, madame, pour la parole pour me donner de pouvoir représenter les femmes productrices de cacao de mon village, de ma coopérative et de la Côte d'Ivoire. Je suis Yao Afoué-Anne-Pélagie, productrice de cacao de la coopérative Sokodevi située à Maïno, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis aujourd'hui productrice et fille de producteurs. Mon père à moi n'a pas eu peur de céder cette terre à ma refuse à certaines filles et femmes. Lorsque cela est permis, le partage des terres entre les hommes et les femmes est parfois inégal. On donne la plus grande parcelle et les parcelles les plus fertiles aux hommes. Parce qu'on nous a dit que la femme est faite pour se marier. Elle n'a pas besoin de cultiver la terre puisqu'elle soit entretenue par son époux. Pourtant, qu'elle se marie, selon la coutume, elle aide son époux pour les travaux champêtres et les travaux ménagers, mais elle n'est pas rémunérée, considérée et même valorisée à la suite de ses efforts. Merci. And how has this improved as a member of a fair trade cooperative? Comment cela a-t-il changé depuis que vous êtes membre d'une coopérative fair trade? Déjà, grâce à la coopérative, j'ai pu participer à l'école du leadership des femmes Fair Trade Africa. Et mon époux a compris pourquoi il est important de me céder un état de plantation. Pour dire que la coopérative Sokodevi fait déjà beaucoup pour nous les femmes, pour que nous soyons plus visibles et que nous puissions participer pleinement à la vie de la coopérative dans nos communautés. De plus, la coopérative a mis en place des classes d'alphabétisation fonctionnelle pour nous les femmes. Elle soutient aussi les activités des femmes. En nous faisant don des tricycles pour le transport de nos produits des champs. Il y a aussi également la construction des puits améliorés pour permettre à nos familles d'avoir de l'eau potable. What are the main obstacles for women working in cocoa to make their voices heard as cocoa farmers within their communities? So, quels sont les principaux obstacles qui empêchent les femmes travaillant dans le cacao de faire entendre leur voix en tant que productrices au sein de leur communauté? Nos coutumes et nos éducations privilégient les hommes et rabaissent les femmes, ce qui fait que naturellement, elles ont manque de confiance en elles. De plus, la femme ne doit pas se plaindre, plus elle doit se taire et supporter les douleurs et les souffrances. Comme ça, on dit qu'elle est une bonne femme, une bonne mère et une bonne épouse. Dans nos villages et dans nos communautés, les femmes ne vivent plus pour elles-mêmes. Elles n'ont pas d'objectif, pas de rêve, pas de vision. Elles ne sont pas déterminées. Car la société a détecté qu'une femme qui ose se plaindre, qui n'est pas d'accord avec ce qu'elle subit, est considérée comme une mauvaise femme. Par exemple, chez nous, une femme qui divorce malgré les violences qu'elle subit, est une femme, c'est celle qui ne parle pas, qui écoute, qui subit et exécute. En plus de tout ça, la majorité d'entre nous ne sont pas allés à l'école. Sommes juste allés un peu.
what can happen to help overcome some of these obstacles? Qu'est-ce qui peut aider à dépasser certains des obstacles? Moi, je pense qu'il faut travailler sur la formation, l'information, l'éducation et la culture. Donner des bonnes informations aux femmes sur leurs droits. En tant que personne, en tant que femme, il faut les former et leur redonner une bonne confiance en elles. Pour moi, c'est le plus important. Car avec l'école du leader des femmes Petro Africa, ma manière de voir et comprendre les choses a vraiment changé. Et quand on revient dans nos villages, on explique aux hommes et aux femmes ce qu'on nous a appris, on remarque peu à peu des changements dans leur façon de faire les choses. Des formations dans nos villages, le planning familial, sur la violence faite aux femmes, l'alphabétisation, le droit de la femme, la confiance en soi et l'estime de soi doit être faite, mais en ne mettant pas à l'écart les hommes pour qu'ils puissent aider les femmes à se faire entendre dans la communauté. And Pelagie, what is your vision of the future where women in cocoa are empowered? Quelle est votre vision pour un avenir où les femmes travaillant le cacao seront autonomes? Yes, I think so. I think Pelagie has done she's done such a strong job managing through what is clearly a difficult internet connection. So Pelagie, I don't know if you can still hear me, but we will move on to the Q&A now, and with the hope that you will be able to rejoin us for the questions and the conversation. But I thank you so much for sharing with us what I know are some very difficult circumstances that women face in your communities, and just the courage with which women are facing into those challenges. So thank you again, and we hope to have you back shortly. So I'd like to pose a question to all the panelists now, and to begin our conversation. And what has been on my mind is the fact that we often talk about women cocoa farmers when we're in these conversations about women's empowerment. But I think it would be nice if we could talk about broadening the horizon and enlarging our focus to talk not just about women cocoa farmers, but about women in cocoa farming communities. So I think to address gender justice in a holistic way, we do need to include all women in cocoa farming communities, whether or not they participate directly in farm activities. And I think we heard from Rochelle earlier about how this very idea has actually been extended to men in those communities as well, where she's working, that it's not just about talking to women who are cocoa farmers, it's about talking to men who are in their households and all women in the cocoa farming communities in which we work. So I'd love to hear from any of our panelists, in your experience, how can we expand these conversations to include all of the women in cocoa communities and not only those who are recognized as farmers? Rochelle or Inga, obviously Pelagie is not here to answer at the moment. So if either of you would like to take the question, I will love to hear from you. Yeah. Oui, je peux. Happy to. Rachel, vas-y d'abord. Vas-y, you go. D'accord. Alors, merci beaucoup pour la question. En fait, je voudrais dire que dans les communautés productrices de cacao, il y a plusieurs types de personnes. Il n'y a pas que les femmes, il n'y a pas que les hommes. Il y a plusieurs types de personnes. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants, il y a des jeunes. Et c'est tout cela qui forme la communauté. Et pour justement arriver à déconstruire les rapports sociaux qui sont actuellement en vigueur dans ces communautés et qui sont empreints d'inégalité à l'endroit des femmes,
Il faut justement mener des actions pour opérer de nouveaux processus de reconstruction des rapports entre les hommes et les femmes. Et ces interventions qu'il faut initier ne devraient pas seulement cibler des femmes productrices de cacao ou des hommes producteurs de cacao. Moi, je pense qu'on devrait prendre en compte des femmes productrices de cacao, mais également des femmes épouses des producteurs de cacao et même des femmes qui vivent dans ces communautés qui ne sont ni productrices et ni épouses des producteurs de cacao. Et dans ces communautés, justement, vous savez que l'accès à la terre dans certaines communautés est très difficile. Une femme n'a pas le même accès à la terre qu'un homme. Et il y a des femmes qui n'ont pas accès à la terre justement pour produire des cultures de rente. Et donc, ces femmes-là s'orientent vers les cultures vivrières qui sont à court terme et justement aussi qui peuvent être produites aussi rapidement et vont libérer la parcelle du propriétaire. Donc, je pense que les initiatives qu'on devrait mener devraient s'adapter à chaque catégorie de personnes vivant dans les communautés. Les femmes productrices de cacao devraient peut-être bénéficier des actions qui sont en rapport avec leur activité, mais les autres femmes, et je prends même l'exemple des femmes, les jeunes femmes de la relève. Nous, dans nos interventions, nous prenons en compte les jeunes femmes de la relève parce que justement, lorsque ces femmes productrices de cacao, épouses de producteurs, ne seront plus en capacité de produire, de travailler comme elles le font actuellement, ce sont ces jeunes femmes-là qui vont prendre la relève. Donc, je pense qu'il faut étendre nos interventions sur elles, de sorte que justement, on crée de meilleures conditions pour leur développement personnel, pour leur autonomisation et pour leur épanouissement dans leur propre communauté. Chrissy, do you want me to build on that? Your thoughts? Yeah. Building on what Rachel said, and I think she made a good point. For me, it's at all times when we go into communities, we need to be very conscious of our own biases and assumptions when we go in. You know, it's all about who are we sending into the community to provide services, to do the trainings. You know, very often women would rather talk to women. If we send only male extension service providers and agronomists, obviously they will be drawn to the other men, and so naturally they will speak to the men. I also think it's important that we redefine what we mean by a farmer. You know, we often think about the male head of the household, but we don't think about the wife that is also impacted by some of the decisions that the man, if he has to invest in his farm or apply fertilizer or whatever, that has an impact on the family budget and on some of the decisions that they need to make as a couple. So for me, it's really looking at more at the household level and not so much at the farmer level. And then another thing I think is also important is when we enter those communities, it's logic and it's protocol that we enter through the village leaders, right? And the village leaders are very often men. So how do we do that in a way that we're conscious about that, and that if we enter through the men or we enter through the cooperative, the farmer group will be sent to talk to the men. So let's be conscious and say, well, we would like to speak to the women, because there are groups, tons of women out there that are willing to speak and that have a voice. They're just not being heard, right? So that's very often the problem. So for me, being conscious about that is really critical for at all levels, everyone who goes in there, you know, the implementing partner NGOs, the suppliers, ourselves when we do our visits. That is really something that is very important, I think. I'd love to follow up with both of your responses and your remarks earlier with a question that I just have from my own research experiences. And so, you know, I've been researching cocoa in West Africa, you know, for the past 16 years. And especially in the last few years, I have found it more and more challenging as a researcher to meet with women individually face to face when I go into the field to speak with farmers. The exception is if I'm doing specifically a project on women's empowerment where women have been organized to meet with me. If I'm going in to speak with individual women, then I find it, or individual farmers, I actually find it very difficult. And looking back over my research experiences, I find that I
I often end up talking to men. I wonder if you have had similar experiences, and I will pose this question to Pelagie as well, if she's able to participate and give us her own experiences. Why is it that a researcher like myself, or really anyone coming into a cocoa farming area, might have a hard time talking to women, just so that our audience can understand what are some of the barriers that women might face when they're, in interacting with, researchers, NGOs, programs coming in to do trainings. What are some of the difficulties that women might face in being participants in that? Rachel, would you like? Oui. Yeah. Oui. Yes. Alors, pour parler de barrières, il faut dire qu'il y a beaucoup de barrières qui se posent à ces femmes-là. Il y a déjà la barrière de l'éducation, de l'alphabétisation. Tout à l'heure, dans mon intervention, je l'avais mentionné. Donc, il y en a beaucoup de femmes, surtout dans les zones rurales, qui ne sont pas alphabétisées. Et le fait de ne pas être alphabétisée crée un certain complexe chez les femmes, crée un certain manque d'estime de soi, un certain manque de confiance en soi, une certaine peur, une certaine honte à s'ouvrir. Et tout cela fait que c'est difficile de s'approcher ou de s'ouvrir à quelqu'un, à une personne étrangère qui viendrait parler avec elle. Donc ça, c'est des barrières. Mais ces barrières ne sont pas, je vais dire, ne proviennent pas de nulle part. Ces barrières sont entretenues par la culture. Elles sont entretenues par les différents rapports sociaux qui existent dans les communautés. Elles sont entretenues par les perceptions, etc. Et quelquefois même, ça va jusqu'à ce que, à un certain niveau où la femme même y croit. Elle croit qu'elle, sa place, c'est de rester derrière, c'est de rester intimidée, c'est d'être influencée par ces barrières. Donc, c'est un véritable travail de fond qu'il faut faire. Et c'est ce que Sokodevi a commencé à faire et que Sokodevi continue de faire. C'est vrai, l'approche qui pourrait aider à relever un peu ou à contourner ces barrières, c'est l'approche de groupement de femmes. Parce que quand les femmes se retrouvent entre elles, c'est une opportunité pour chaque femme de s'ouvrir. C'est une opportunité pour chaque femme d'être en présence de sa femme, de sa semblable comme femme, et justement de s'exprimer. C'est pour cela que nous privilégions l'approche d'organiser les femmes en groupement pour pouvoir leur apporter l'appui qu'il faut pour qu'elles initient des activités en vue d'amorcer leur processus d'autonomisation. Donc, les barrières sont vraiment pesantes ici et je pense que c'est ce qui est à l'origine de tout cela. Voilà. Je suis d'accord avec toi, Rachel. This is what I also wanted to highlight, and I'll build. I totally agree. I'll build on that. That is why I believe it's really important that we look at the younger generations of girls and young women and adolescents and bring some role models to them and show them that the situation can be different and that they can speak up and that they build their self-confidence and their skills to dare to speak up and kind of push back on the norms. It's hard, right? It's not easy to change norms and to shift norms, but if they have a number of role models or if they find the right allies and if we can support those skills building and those leadership skills, you could really shift this dynamics because the norms are at the root of many of the things that we are discussing. And maybe one last thing or story I want to share is when I was going into the communities, been living in Côte d'Ivoire myself for 6 years. I would take it with a grain of humor. When you go in, you obviously have to speak to the village chief and the men out there. But I would tell them, I really want to speak to a woman alone. And so, I would say, can you please bring me to a woman? I'll talk to you afterwards. It's making sure everyone feels heard and that everyone feels that they have their voice heard. But that, right now, I really want to speak to the women and on their own and in a private place. So I feel if you bring a little bit of humor and if you're someone from outside, they will you can ask sorry or apologize for that and they will go with you and go with the flow. But it's very important, I think. And this is also part of why our resilience journey, Christy, wanted to really look at women, not only in cocoa farming, but women in general in the cocoa community. And we taught, our researchers went and observed at the marketplace what is happening. They went into the healthcare centers, talked to healthcare workers, talked to different people in different spheres of life in the cocoa communities to really get to the depth of
what it is that is really blocking certain things or unlocking or avoid putting up barriers for unlocking these opportunities for women. You know, it's and Masna Masood also mentioned, one of the things I've heard, you know, from everyone, including Masna Masood in Indonesia, is that really when women are together in groups, that I think it gives encouragement. That itself is an empowering strategy to have women working together, collaborating together. Even the simple fact of meeting together for the purpose of discussing, you know, a cocoa-related issue can be itself a step towards this empowerment and engagement with cocoa livelihoods in different kind of ways. I mean, we have strength in numbers. But the other thing that I was just struck by, Inga, when you were just speaking now, is that it's actually, you know, the responsibility also of the researcher, of the institution, of the program to be looking for the places where women are going to be comfortable talking, you know, to be, you know, seeking women out specifically, and, you know, in some ways not taking no for an answer, you know, or anticipating a no, or anticipating that it will be hard to meet with women, and actually being more proactive and taking that responsibility. Because, you know, as everyone has mentioned, women have these tremendous, sometimes cultural barriers in participation. And so, you know, anyone wanting to work in these communities should be anticipating that and doing something proactively to ensure that women are involved. Pelagi, I'm going to come back to you now. I want to return to the question that Pelagi was not able to answer before when her internet cut out. So Pelagi, Pelagi, c'est à vous. Quelle est votre vision pour un avenir où les femmes travaillant dans le cacao seront autonomes? So I'd love to hear your response. C'est un beau rêve. Je pense que ce rêve est beau. C'est un beau rêve. Je pense que c'est dans des rêves où les hommes, les femmes, les enfants même vivent dans de bonnes conditions et décident de leur propre avenir, comme le rêve de Fairfield. Et je suis sûre qu'avec cette vision, l'avenir sera plus heureux, un monde de paix et de justice. Car lorsqu'une femme est heureuse et épanouie autour d'elle, tout le monde en profite. Mais pour en arriver là, nous avons besoin des formations pour permettre à ces femmes-là de pouvoir s'exprimer, celles qui ne sont pas allées à l'école, qui n'ont pas eu la chance même de faire CPN, de pouvoir bénéficier de cette alphabétisation-là. One of the things that I liked about what Pelagi said is that it's this beautiful dream to have everyone participating, you know, in this. And my real hope is that the dream becomes the reality in not so far into the future. I think we have all of the tools, we have all of the capabilities that we need to, you know, create these spaces for women's empowerment. And so, you know, hopefully the dream is moving into reality quite soon. Thank you very much, Pelagi. And we are going to continue to do our best to bring you into this conversation so that you can participate. We've got various things working in the background to make sure that Pelagi has a chance to speak. So, thank you to everyone who's working on this, the tech issues in the background that our audience can't see. I'm very grateful to you. I'd like to ask one or two more questions before we take questions from the audience. I would love to know, in your experience, and this is again for any panelist, have you found that women and men have similar priorities when it comes to what they want to achieve from cocoa farming, or do you see any distinctions between what men would like to achieve from cocoa farming and what women would like to achieve from cocoa farming, or are they more or less aligned?
Chrissy, do you want to translate that for Pelagie to answer maybe, or shall I? Let me work on that in the background. But yeah, can you take it now, Inga? And I'm going to work. Yeah, thanks. I've got a translation. Okay, sorry. Thank you. It'd be good to hear from her. Yeah, what what I have heard about priorities is, cocoa brings money to the table for food and needs that the family has. So whenever I have spoken to farmers, be it men or women, their first priority is always having the kids in school. So education is really top of the list, and it's something that I will always hear, that we want our kids to be in school. That's really a big part of the priorities that are shared between men and women. About cocoa farming per se, as it is something that men will usually do and women will do other crops or food crops or other businesses, they each have their own priorities, I would say, other than, the women also hoping that the money from cocoa will actually pay for some of the expenses at the household level. That's how I have perceived things to be. Oh, you're on mute. Sorry, thank you. Rochelle, would you also like to comment on that, if men and women have similar priorities or different priorities for cocoa? Oui, bien sûr. On peut dire que déjà, pour ce qui concerne la gestion de la famille, je pense que cette priorité-là, c'est les femmes qui la portent. C'est les femmes qui ont vraiment en priorité le bien-être de la famille, la gestion de la famille, parce que n'oublions pas que les ressources qui proviennent du cacao, les femmes et les hommes n'ont pas le même accès. Les ressources sont détenues par les hommes. Et c'est les hommes qui gèrent en majorité les ressources qui proviennent du cacao. Et donc, ça veut dire que les hommes peuvent avoir des priorités différentes de celles des hommes. Voilà. Donc, à ce niveau-là, je dirais que les priorités sont différentes parce que justement, la gestion des revenus du cacao, elle n'est pas pareille pour l'homme et pour la femme. Maintenant, pour ce qui concerne la gestion du ménage, de l'unité familiale, je pense que ça revient à la femme. La femme a plus de priorités par rapport à ça que d'autres choses, en fait. Voilà. Je pense que les deux sexes n'ont pas les mêmes priorités. Parce que la femme, elle travaille dans le cacao, mais quand il s'agit de l'argent et autres, elle n'en bénéficie pas trop. Parce que, comment dirais-je, même les enfants, leur besoin, c'est la maman. Mais nous, les femmes, nous ne bénéficions pas. C'est les hommes. Et cet argent, ils utilisent. Et bon, si on veut, on te donne. Si je ne veux pas aussi, c'est toi aussi, tu ne dis rien, tu es là, tu attends. Cela veut dire que nous, on n'est pas, actuellement, là, nous ne sommes pas au même niveau dans nos champs. I'll change direction for a moment because we're talking a lot about the challenges that women face, and as we've heard just now from Pelagie, there may be even like just differences in how women and men approach cocoa livelihoods, what it is that they want to use the income from cocoa for. But I'd love to hear your reflections on kind of the opposite way of thinking. Is there anything that women have an advantage in when it comes to cocoa farming or cocoa livelihoods? Is there any area where women might have a particular advantage or strength compared to men? And please feel free to think very broadly about this question. It could be really anything. It doesn't have to be specifically, are women better at this farming skill or something like that. Is there any way that you see women having already achieved a kind of empowered position when it comes to cocoa farming or cocoa livelihoods? Oui, à cette question, je pourrais dire que les femmes
ont un avantage par rapport aux hommes en ce qui concerne la gestion. Généralement, on dit que lorsqu'une gestion est confiée à la femme, elle est faite de façon correcte, de façon honnête et de façon claire. Alors que lorsque la gestion est confiée à l'homme, il y a des difficultés qui sont constatées. Il y a très souvent, la gestion n'est pas très claire et tout, voilà. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est un avantage pour les femmes. Et je partage même l'expérience d'une femme qui est présidente de coopérative et qui me confiait que depuis que ces femmes-là ont créé leur coopérative de femmes, les hommes quittent les coopératives d'hommes pour venir dans leur coopérative. Et lorsqu'elles leur ont demandé pourquoi est-ce qu'elles venaient quitter l'autre coopérative pour venir dans leur coopérative, ils ont répondu que lorsqu'une femme a la tête d'une gestion, il y a toujours la transparence, il y a la clarté et voilà, on s'entend et tout cela. Donc, je pense que ça, cette capacité de gestion-là est à mettre à l'avantage des femmes. Et ça pourrait également être un tremplin sur lequel on peut se reposer, on peut s'appuyer pour pouvoir amorcer l'autonomisation et le développement des femmes. It's a tricky question, Christy, because we don't want to anger the men in this audience. But I do think what I have seen women in cocoa farming villages, they have a tremendous sense of entrepreneurship. And that's really, it amazes me all the time how they want to do more and you know, do more businesses, expand their businesses, even with all the other work that they have ongoing and all the other burden and chores that they have to do at the household level. So I feel there is an energy there that is quite specific to the women I have spoken to. Another strength, I think, of the women and what women do really well in those communities is mobile, and Rachel alluded to that a bit, is the mobilization, right? There, you know, whenever something is happening, it's very easy for them to gather and mobilize. And as you said earlier, as a group, they really like to work in groups and they move mountains like that. So I've also talked to some village leaders who would say, oh, since, you know, the village savings and loans program has been set up, he's like seeing his village totally been transformed. Everyone is now active and dynamic. You know, the whole economy of the village has been redynamized somehow. So I feel that is really something that is very specific to women in the village that I have visited and had the pleasure to see. Sokodevi, would you like to answer also? Oui, parce qu'en matière de gestion, les femmes sont encore mieux que les hommes. Je prends l'exemple de même au moment où je n'avais pas de champ, c'était difficile chez moi à la maison. Quand le monsieur vend son cacao, en une semaine, l'argent est fini. On ne sait même pas où cet argent passe. Mais depuis qu'il m'a attribué un état, j'arrive à bien gérer ma famille sans aucune difficulté. Lorsque je vends, je sais comment gérer mon argent. Je sais que lorsque mes enfants seront malades, je garde un peu d'argent à côté. Et ceux qui sont au collège, ailleurs, bon, je garde pour eux, pour leur location de maison et autres. Et je pense que dans ce lieu, à ce moment-là, les femmes sont encore plus mieux dans la gestion que les hommes. Thank you very much. One thing that I've heard from everyone is that, you know, women's managerial skills are really strong, and I think that's something that I think as a sector we can really learn from that. And I hope that our audience members are also taking note of this, that, you know, women, you know, maybe especially when they're working together and are given opportunities to collaborate, both with other women, but also with men, that women really have demonstrated strong managerial skills when it comes to cocoa livelihood, when it comes to how you're, you know, running a cocoa business or spending cocoa income. So I think that's a really powerful thing to hear from everyone, that we've got, you know, that women do have strengths. And I think, like I said, we did spend, rightly so, a lot of time talking about the challenges that women face. I think it's also really important to recognize that the strengths are also there. And, you know, as a sector, as institutions and companies and
researchers and communities that are interested in supporting women, I think we need to really recognize that this strength exists and hopefully build upon it. I'm moving to questions from the audience. And so we had one from earlier, which was drawing on I believe it was Rachel who was talking about how men have been included in really in ways that emphasize like positive masculinity and inclusivity for men in programs and projects. Do we have any lessons that we can share, successes perhaps from what happens when men are included in positive ways in women's empowerment programs, in gender programs? What have you learned from including men in women's empowerment issues? And just for our audience to know, there is a short delay before people answer, and also for myself, because the translator is catching up with us. And so there's just a few moments where people are listening to the translation, just so you're aware. Michelle? OK. Alors, je peux y aller? Oui, en fait, c'est une de nos approches. Nous intégrons les hommes dans les actions d'autonomisation des femmes. En intégrant les hommes, ça permet aux hommes d'apprendre davantage sur, on va dire, l'égalité des genres, sur les avantages de favoriser une participation égalitaire entre l'homme et la femme. Et parce qu'on peut dire que les gens sont un peu réticents parce qu'ils n'ont pas la bonne information, parce qu'ils n'ont pas compris. Mais lorsque l'information est donnée, la sensibilisation est faite et que la personne même voit la réalité des faits, la personne comprend et la personne adhère. Et nous, c'est ce que nous voulons atteindre, justement. C'est pour cela que nous impliquons les hommes dans les activités d'autonomisation des femmes, dans les activités de sensibilisation et sur l'égalité des genres. Alors, lorsque nous intégrons les hommes, justement, ça fait d'eux, en fait, des hommes qui ont compris et qui donnent l'exemple. Et nous mettons en place, en fait, un groupe d'hommes modèles qu'on appelle les hommes modèles, parce que c'est des hommes qui ont justement compris et qui donnent l'exemple et qui favorisent la participation égalitaire entre les hommes et les femmes, et justement qui respectent la femme, qui encouragent la femme et qui portent les valeurs d'égalité des genres. Et ce genre d'hommes-là, nous les appelons des hommes modèles. Et nous constituons des petits groupes dans chaque communauté, de sorte que lorsque nous avons des activités de sensibilisation à faire, ces hommes nous accompagnent et parlent. Parce que lorsque un homme parle à des hommes et que l'homme parle des bienfaits de pratiquer l'égalité des genres, ben les hommes vont comprendre. Donc, en fait, pour nous, c'est un moyen d'arriver à nos fins. Donc, les hommes, comme je disais, sont associés à toutes nos actions, que ce soit des sensibilisations sur l'égalité des genres, que ce soit même les activités des groupements de femmes. Tout à l'heure, je disais qu'on met en place des groupements de femmes et on les soutient. Mais il y a des hommes qui participent. Et ces hommes-là participent en tant qu'hommes modèles qui viennent encourager, qui viennent aider, qui viennent appuyer les femmes. Et justement, ça montre un très bel exemple. Donc, c'est vraiment une très bonne stratégie qui permet d'avoir des changements de comportement et en faveur de l'égalité des genres, en faveur de l'autonomisation des femmes. Donc, voilà. Let me add to that, Christy, that I think it will be key and critical to do that if we want to switch the norms around, as we were speaking. I think we cannot not involve the men. And we have a big opportunity, as I said, because lots of the cocoa sector, they're all men. So if we can involve them, as Rachel said, as male champions, and have them involved in our programs, that will only benefit both men and women in the communities. I think one of the lessons learned, because we're doing something similar with CARE with our VSLA program, and we also have these male champions, it's not easy for the male champions in their communities. I think that's a big lesson learned, because they have to go against some of the established norms and practices and traditions. They have to go against their peers, have to
suffer is not the right word, but they get laughed at by their peers. And so it takes quite a lot of courage as well for the men to step up and be in this role. But we've definitely seen, great male champions who go all the way and who really make a difference in not only in their own households, but also in their communities. So it's a very encouraging approach, I think, to be doing that. This is another question from the audience that really follows up on your comments, Rochelle and Inga, and we're going to have Pelagi come back to us in just a moment. But a question from the audience is, how do you see the potential of men and women approaching cocoa farming as a family business, where each person shares the burden of managing the farm, and each person contributes the work that they do best. So this could be anything really. Wherever people's strengths lie, they make that contribution, and as the audience member put it, they strengthen each other and they also strengthen the cocoa farming business. So what do you see as the potential of this? Because I think we may talk about cocoa farming as a family business, but I'm interested to hear of any programs or innovations in really treating it as such, where men and women are working together and seeing it more as something for the family, not so much income divided or shared, more shared for everyone. Oh, oui, je peux répondre, hein. Alors, justement, et je pense que c'est un peu l'objectif visé par les actions de Sokodevi. Nous, dans nos interventions, nous voulons arriver à une communauté ou à des communautés où l'homme et la femme gèrent une entreprise familiale qui est la production du cacao, donc qui est leur plantation de cacao, qui est leur activité économique en fait. Et pour cela, nous formons les hommes et les femmes dans le programme qu'on appelle les champs écoles Sokodevi. Dans ce programme, en dehors des thématiques en lien avec l'agriculture et l'environnement, nous abordons des thématiques sur l'égalité des genres, sur l'autonomisation des femmes, sur la gestion financière, sur la vision entrepreneuriale, sur la charge du travail des femmes et sur la contribution des femmes à l'entreprise familiale qui est la production du cacao. Donc, je pense que ces formations-là ont vraiment un résultat très important et permettent à l'homme et à la femme de comprendre que cette entreprise familiale qui est la plantation, lorsqu'elle est gérée de façon, on va dire, commune entre l'homme et la femme, ben, c'est la famille qui en bénéficie, c'est le ménage qui en bénéficie. Parce que nous centrons nos actions sur le ménage et nous apprenons également à l'homme et à la femme comment communiquer. Parce que la communication dans le ménage, c'est aussi important pour pouvoir mieux gérer l'entreprise familiale. Donc, la communication, on va dire, on fait aussi le point des différentes responsabilités des uns et des autres, des unes et des autres, et on essaie de voir comment est-ce qu'on peut faire une gestion commune. Comment est-ce que, par exemple, on sait que les femmes ont une grande charge de travail. Elles combinent le travail domestique, mais également le travail dans la production du cacao. Donc, on essaie de voir dans quelle mesure on peut aider la femme peut-être dans les charges, dans les travaux ménagers, de sorte qu'elle ait un peu de temps pour pouvoir se consacrer aux travaux de la production économique. Donc, je pense que tout cela est géré dans nos champs écoles Sokodevi et nous arrivons à avoir des ménages dans lesquels l'homme et la femme sont des partenaires d'entreprise. L'homme et la femme communiquent et gèrent en commun leurs revenus qui proviennent de la production agricole, planifient en commun et justement s'occupent très bien de leur ménage. Et je pense que c'est le ménage qui est bénéficiaire. Donc, ça fait partie de nos activités et c'est, on va dire, c'est notre objectif dans nos interventions. C'est ce que j'avais dit. Lorsque j'ai travaillé avec mon mari dans le même champ, il y avait toujours des difficultés, mais depuis qu'il m'a cédé un hectare, je pense qu'actuellement, tout marche bien chez moi à la maison. Sur les charges de la maison, je n'ai pas besoin seulement
la contribution de mon mari, mais moi-même, je contribue aussi. Et je pense que les garçons qui ont compris de céder au moins un état ou bien demi-état même à leur femme, en tout cas, ils auront la chance aussi de bénéficier de cela. Parce que la femme, lorsqu'elle a un peu d'argent, elle ne trie pas. Quels que soient les dépenses de la cour, elle fait cela proprement. Elle n'a pas besoin seulement de l'argent de son homme, mais elle contribue, que ce soit l'école des enfants, la nourriture, même la santé, elle contribue à cela. Donc, vraiment, avec l'école du leadership aussi, depuis faire l'école du leadership, avec les formations dans les sections de nos différentes coopératives, on remarque aussi qu'il y a des hommes qui commencent à comprendre qu'il faut donner aussi des parcelles, il faut attribuer aussi des parcelles à leurs femmes pour pouvoir bénéficier. Chrissy, I think that if I may jump in, I think this approach, the household approach, is really critical and important. It's totally doable. And it's also important, as Pelagie herself mentioned. What I do think will be important is when you go in and talk to the farmer, talk about cocoa farming, productivity, that's where the agronomists or the lead farmers don't only need productivity technical skills, they also need the soft skills on how do we approach a household? How do we make sure that the woman is also present when we talk about a farm development plan or whatever business plan? And this is something we had done as Mars previously, where we trained all the agronomists and a number of trainers of one of our suppliers really on what are the soft skills you need to communicate in a proper way about, you know, the importance of involving everyone in the household. And so, yes, it's an important approach, but the way we do it is really important to look at as well, because it's easy to fail, right? If you don't target the right persons, if you don't come at the right moment, if you don't speak with the right people skills or soft skills, you have to build that trust and relationship with the families and with the farmers the households that you're supporting. For me, that is really very important. It's really hard to scale and to do that at big level because it requires quite a bit of training, and not everyone has the same personality, right? So it's not as easy, but it is important. It's, you know, it's so true. And, you know, I'm really encouraged by everyone's responses, because it sounds like there are already initiatives in place, there are already actions being taken, and particularly as Pelagie just mentioned, there is already, we see young boys learning that it's possible to do work in the home, and men also coming on board with more shared responsibilities, particularly in the domestic sphere, which has been pretty strict separation in many households around the world, really. So challenges ahead, but also some encouragement that change is happening. I have heard, I think everyone has mentioned land tenure and women's challenges accessing land. And so we have about 7 minutes left. And so we have a question from the audience that it says, it seems access to land is deeply entrenched in the context, in the cocoa growing context. So I'd love to pose this final question to everyone. And could you just talk a little bit about how land, what is the difficulty for women in owning land, in acquiring land, maybe in maintaining ownership over their land? So while the question is being translated now for Pelagie, it looks like Pelagie is ready. Pelagie, would you like to take this one first? And then we'll pass the floor to Rachel and Inga. Pelagie, c'est à vous. D'accord. Alors, ici, comme vous l'avez dit, l'accès à la terre reste un défi pour les femmes. Mais pourquoi? Parce que, comme je le disais tantôt, il y a beaucoup de considérations culturelles autour. La coutume, les pesanteurs traditionnels et tout, qui interdisent l'accès à la terre pour la femme. Parce que culturellement, on dit que la femme, elle est faite pour aller se marier. Une femme originaire d'un village ne peut pas hériter des terres de ce village parce qu'elle doit quitter le village pour aller se marier ailleurs. Donc, elle n'a pas droit à la terre. Ça, c'est ce que la tradition dit.
Alors ici, on parle d'accès à la terre, mais de quelle terre il s'agit? Les femmes ont accès à la terre pour cultiver les cultures, comme les cultures vivrières, qui ont, on va dire, un court cycle. Donc, les cultures arrivent à maturation, on les enlève et puis c'est tout, la terre revient au propriétaire. Dans ce cas-là, les femmes ont accès à la terre. Elles peuvent même louer. Mais pour faire des cultures pérennes, comme le cacao, le café, l'anacarde et tout le reste, les cultures qui prennent assez de temps, les femmes n'ont pas accès. Parce que simplement la culture, la tradition l'a interdit. Donc, elles n'ont pas accès. Même, elles ne peuvent même pas hériter. Elles ne peuvent pas hériter. Lorsque le père décède ou le patriarche décède, c'est des hommes qui héritent. Donc, c'est comme ça, c'est la culture qui le dit. Mais est-ce que parce que la culture l'a dit ainsi, on doit rester, regarder ces inégalités et ne rien faire? Mais moi, je dis non. Il faut penser à repenser les choses, à repenser les rapports entre les hommes et les femmes, à repenser même les traditions, les cultures. La tradition, elle est là peut-être pour réguler les rapports dans une communauté. Mais si on arrive à un certain moment où on a compris que cette tradition ou cette culture-là provoque, entraîne des inégalités, il faut repenser des choses. Et c'est pour cela que la formation, la sensibilisation sont des moyens essentiels pour nous, pour que les pratiques changent. Et comme on l'a dit, c'est vrai, les adultes d'aujourd'hui, ils sont adultes. Pour opérer des changements à leur niveau, ça sera plus difficile. Mais on peut agir sur les jeunes et sur les enfants. Si on veut avoir un monde meilleur demain, il faut agir aujourd'hui sur les jeunes et sur les enfants. Il faut leur enseigner les bonnes pratiques. Je veux dire, leur montrer d'abord les inégalités que tout cela crée et les inviter à réfléchir autrement, à mettre en place de nouvelles dynamiques qui peuvent régir les rapports entre les hommes et les femmes. Et je pense qu'en ce moment-là, on pourra, d'ici plusieurs années, aboutir à une société où les inégalités ont réduit d'un certain pourcentage. Mais pour l'heure, voici un peu ce qui rend difficile l'accès pour les femmes à la terre, les barrières culturelles. C'est que ça, rien que ça. Oui, c'est à peu près la même chose. C'est difficile aux femmes d'avoir accès à la terre parce que d'abord, notre coutume, nos coutumes même, dit que la femme est faite pour se marier. Et je prends un exemple sur moi-même. Si aujourd'hui, j'ai pu avoir un état, c'est grâce à l'école du leadership. Depuis l'école, j'ai participé à l'école du leadership. Il y a su qu'il faut s'abaisser devant son homme. En tout cas, il faut être juste. Il ne faut pas te montrer aussi. Il y a su qu'il faut vraiment négocier. Il faut savoir négocier avec son homme. Et depuis, j'ai commencé à négocier avec mon homme. Je suis abaissée devant lui. Je me suis soumise. Et il a compris que c'est important. Je lui ai expliqué un peu comment l'école fonctionne, comment il faut faire pour pouvoir bénéficier aussi de moi aussi, mes savoirs. Et depuis, il a compris, il m'a donné un état. Donc, je pense qu'ici, il faut former les femmes, il faut faire comprendre aussi les hommes que, à travers des sensibilisations, que la femme aussi doit participer à la terre, elle a un droit aussi à avoir la terre. Elle doit vraiment travailler avec un homme et ne pas bénéficier de quelque chose. Cela n'est pas juste. Il faut vraiment aider les femmes à se faire entendre, afin que leur mari puisse savoir qu'elle doit aussi donner quelque chose à leur femme. On doit, en passant par les formations et les sensibilisations dans nos villages. Great answer from Pelagie. I don't have much to add, Christy, just maybe share one example of one of the programs we're rolling out in Côte d'Ivoire through the village savings and loans, actually, where a group of women actually, through the leadership, skills building and empowerment, they were able to negotiate with a man in their community and rent a piece of his land to grow cocoa, actually. And they've rented it out for a longer time period because they felt they also wanted to grow cocoa, and they were able to secure that piece of land. So I feel with the right, what Pelagie was saying, with the right support in skills building and training, and also working with the men, to be open to that, women can actually access land if they would
wanted to. It's a road, right? It's not easy, but they can get there too. Again, and thank you very much for that. And again, I think we're at a situation here where access to land is, again, just it comes with many challenges, many of them entrenched, but hopefully some points of hope and some points of action that can be taken forward, that can be scaled up. And speaking of scaling up, there was a wonderful question about scaling up these initiatives from the audience, but unfortunately we are just at the end of our time. So I want to thank our audience for their excellent questions, both those we were able to respond to and those we weren't. Again, with a virtual event, there's so much that the audience doesn't see. And so I just want to take one moment to thank our mighty tech team, who've been behind the scenes this whole session, working on translation, working on technology. So thank you all. I know you don't have a moment in the program, but I'm thanking you from my heart for all your work. And of course, thank you so much, Inga, Rachel, Pelagie, for just sharing all of your experiences and just enlightening us as to what is the state of things in terms of women's empowerment in cocoa. And of course, thank you remotely to Masna Masood, who joined us from Indonesia via video. So take care, everyone. Panelists, thank you so much. And our audience, I look forward to seeing you tomorrow for day 2 of the World Cocoa Foundation Partnership meeting. I hope that you had a great experience today, and we look forward to another fantastic program tomorrow. So good afternoon or good evening, everyone, and we'll see you soon. Thank you, Christy. Thank you all. Definitely. Christy, you are a kick-ass MC, by the way, so great job. Honestly, like, I was only the face of it. It was you guys who did everything.